Hello. So, welcome back. Today is the day for another behind the scenes episode. So, today will be about why 7 vs. Wild got failed almost. So, there was a time when something happened that could have brought down the whole project. So, I'm on Dave's channel once again. It's actually, I think, the long episode of, a behind the scenes video. So, let's see. Für diese Staffel 7 vs. Wild war der Helikopter-Drop-Off als Highlight schon früh geplant, um zu schauen, ob not wild, but das grundsätzlich möglich ist und außerdem sicherzustellen, dass dabei keiner der Teilnehmer zu Schaden kommt, wurde dies schon Monate vor Aussetzung ausgiebig geplant, getestet und optimiert. Warum der Helikopter-Drop-Off und damit auch die gesamte Staffel 2 trotzdem wenige Stunden vor Aussetzung gefährdet war, erfahrt ihr in dieser Folge von 7 vs. Wild Behind the Scenes. Okay, so last minute things. Okay, so Die Folge wird euch präsentiert von Adobe Creative Cloud, worauf ich unheimlich stolz bin. Dieses Projekt und alle weiteren Projekte auf meinem Kanal entstehen mit Adobe-Programmen und sie sind unser tägliches Werkzeug. Adobe bietet mit Creative Cloud So, yeah, sure, you can go to Dave's channel and do this. I'm doing my stuff with other programs. So, so just last minute issues with the helicopters. Uh-oh. Well, looking nice. Okay. No, not yet. Okay, 40% off, so if you want to see this, go to his... Ja, you can see, like, wieso 7 vs. Wild fast gescheitert wäre. So, 7 vs. Wild. There we go. Piloten mit ihren Plänen und Erkenntnissen zu briefen. Kurz nochmal zum Hangar gefahren. Irgendwas zu machen, das ist hammergeil. 4 Tage vor Aussetzung ist ein Teil des Teams nochmal zum Hangar gefahren, um alle weiteren Piloten mit ihren Plänen und Erkenntnissen zu briefen. Kurz zur Einordnung, wir sitzen jetzt hier gerade im Hangar, von dem aus die Helikopter starten werden bei der Aussetzung. Und ohne unser Wissen hat der Carlos, das ist hier unser Ansprechpartner für die Helikopter und so, hat die Vizeministerin für Tourismus eingeladen. So, the pilot of the helicopter crew invited the vice president or the vice minister of tourism of the country Panama. Einfach da im Hangar stand mit irgendwelchen Leuten im Militärgewand, Uniformen, die man erstmal nicht so zuordnen konnte, hat sich dann rausgestellt, das waren Generäle von Aeronaval, also der Küstenwache und dem Militär aus Panama. Und dann war auch noch der Chef der Panama-Klinik da vor Ort, die sich alle dort eingefunden Ooh, so just without telling them, all these high guys were standing in the hangar. Oops. hatten, um absurderweise unser Projekt zu unterstützen. Ja, und jetzt müssen wir denen da irgendwie verklickern, dass wir Leute aus dem Helikopter schmeißen wollen, dass sie da ganz alleine sind, dass wir im Zweifel dann vielleicht mit dem Helikopter nachts angeflogen kommen, obwohl ein Nachtflugverbot herrscht in Panama. Auf jeden Fall jetzt wird hier einfach nur ein bisschen getalkt, man macht sich bekannt miteinander, weil in Panama und generell in, ich sag mal, Mittelamerika, Südamerika läuft einfach viel darüber, jemanden persönlich zu kennen, persönlichen Kontakt zu kriegen, dann sind die Leute sehr, sehr viel hilfsbereiter, als wenn man einfach sagt, ja, da kommt so eine Produktion aus Deutschland. Und Yeah, so he's explaining, like, okay, so it is forbidden to fly in Panama at night, but they might have to fly with a helicopter if an emergency happens to get the people out, and that they just want to throw out people out of the helicopter. And
yeah, and then these people are there on their own for 7 days, and yeah, I know. Yeah, and he's explaining that a lot of the things in yeah, in those countries is going about relationships. So it's best to know someone and to know each other, and yeah, so they have a lot of explaining to do. So they just wanted to brief the pilots. So this is why they drove there, and Die now machen irgendwie ihr Ding. Das ist schon deutlich besser, wenn man denen mal die Hand geschüttelt hat, denen in die Augen. yeah, and he says, yeah, okay, so it's a lot better if it's not just, oh yeah, there are some guys from Germany who are doing a production, and he says it's much better if you actually shook their hands, and yeah. Geguckt hat, dann sind die in der Regel sehr, sehr viel bereiter, sich zu bewegen, Sachen möglich zu machen. Und es war auf jeden Fall eine ganz komische Erfahrung, da dann irgendwie mit Shorts und ungeduscht einfach in den Hangar zu stapfen. Auf einmal steht da so eine Staatskolonne und irgendwelche. Yeah, and he says it was a really weird feeling, like without having a shower and being all dirty and all, yeah, disgusting. No, like he was there and have like all those people from the state, and like, uh-oh. Welche Leute, die du nicht kennst, die aber einfach wichtig sind in diesem Land. So, das ist halt einfach verrückt, ne? So, jetzt haben wir sie nochmal aufgereiht. Die wichtigsten Leute für die Orga, inklusive der Vizeministerin für Tourismus. Mittendrin Paddy, Martin und Tom. In der Riege dieser, ja, wie ich schon sagen, wichtigen Menschen hier in Panama. Und die haben uns Okay, so, and the helicopter pilots are blurred. They are telling, I think later, but they also dropped some hints that they had big issues with the helicopter pilots, and yeah, this is why they're keeping them out, and also I think the name is changed. dann alle ihre Unterstützung zugesichert, haben gesagt, dass sie es cool finden, dass sie hoffen, dass Panama gut repräsentiert wird, dass sie uns unterstützen in jedweder Art. Okay, neue Info, und zwar haben wir die Unterstützung vom Militär, von der Luftwaffe. Die stellen uns zusätzlich Helikopter zur Verfügung und stationieren ein Boot in der Nähe, das durchgehend auf Bereitschaft ist quasi, bedeutet in einem Fall von einem extremen Notfall, wo nicht geflogen werden kann, also zum Beispiel Tropensturm, Hurricane, sonst irgendwas, dann haben wir ein Militärboot vor Ort, das eine Evakuierung nach Panama City durchführen kann. Das ist I'm getting goosebumps. This is so crazy. They just planned everything on their own, and now they have the military in their back. I mean, they're not taking it on the light shoulder. They are just really into this. But now, just in case it can't be flown, like they can't use the helicopter, they have the military with them that is actually taking those guys, bringing them to Panama City for medical assistance. This is just, imagine that. I mean, he's kind of like, what's happening here right now? So you can see that face, like, yeah, this is what's happening, but boy, that's happening. Es ist irgendwie beängstigend und auch ein bisschen cool. Nachdem Ja, mit den scary. Helikopterpiloten alles geklärt wurde und der Produktion die militärische Unterstützung von Aeronaval zugesichert wurde, konnte das Team die Teilnehmer einige Tage später guten Gewissens anreisen lassen. Wow, this is so crazy. I don't know what the music is about, but yeah, this is just awesome. So just to think about that they Im Teil des Teams in Panama City gebrieft wurden, haben sich die verbleibenden Teammitglieder währenddessen auf der Insel um das Aussetzen und Platzieren der Drybags an den Spots der Teilnehmer gekümmert. the dry bags. I don't know why Google is making everything out of these words. So yeah, while a part is there for the briefing and doing the other part is preparing the dry bags. So yeah, they have their equipment, their items, and now they have to put it in dry bags and put them into the right spots. Endlich geht's los. Nach einer Woche Vorbereitung sind wir jetzt unterwegs zu den Spots der Teilnehmer. Okay, so she says
finally it starts after 1 week of preparations. We are finally at the spots of the participants and putting the Setzen die Säcke aus and und putting the morgen dry früh bags there. ist dann richtig Wait. In the zu den Spots der Teilnehmer. Setzen die Säcke aus. okay. So with Fritz I was right, but I think they switched Sabrina because there was this emergency thing and they went to this point and now this is Joris' place? Okay. Und am Morgen früh ist dann richtig, richtig ernst. Ja, gucken uns alle Spots nochmal an. Setzen Yeah, so they are checking out all the spots and yeah, drop off or put the bags outside. die Bags da aus. Und dann geht's los. Genau für solche Animationen nutzen wir After Effects von Adobe Creative Cloud. Deswegen hier Ja, nochmal die okay, Erinnerung, so über one die ersten through. beiden Links in der Videobeschreibung findet ihr das Okay. They are having fun and a lot of music. Yeah. Tuna. Okay, I got it. Yep, thank you. Got it? I think All that right, is this is Joris' beach. Joris Beach, They're yeah. chopping off his bag, med kit, sat phone, survival supplies. This beach actually has a lot of really good survival things on it. There's an edible fruit. Unfortunately, Joris doesn't know that it's edible, so he probably won't eat it. But He does! And he's enjoying it. I can smell it from here, and it smells like mango. Nice that I don't have to translate this because no voiceover. This is our first drop off. Joris' bag. There's a million hermit crabs in here. And they like to eat through plastic, so I'm trying to hook him up and make sure it's not in a place where the hermit crabs can eat through his bag and get all his supplies wet. But here's Joris' beach. Good luck, Joris. And we're out. We are currently at Sasha's beach. And drop her off a little bag of goodies for her week survival, his week survival. Okay, so this beach I like. There's a lot of palm trees. I don't think there's any coconuts, but there's a little water source over here. And behind that water source over here is a little bit of a freshwater puddle or pool where there's some fish that hopefully Sasha can spear. So that's why I like this spot. But you can see it's very difficult to walk in here. I think this is gonna hurt Sasha's feet. Okay, so he found some So soft very beach. clear campsite. Lots of palm trees for shelter. This here is called Haiti Haiti or sea hibiscus. Amazing wood for making friction fires. Unfortunately, I don't think Sasha knows that, but hopefully we'll figure that one out. Well, All right, good luck, Sasha. There's your bag. There's your campsite. I hope you spear a fish. Well done. Yeah. so Sabrina. All right, Sabrina, here's your beach. We have some fishermen currently on your beach, and we are going to trust that they don't take your bag. I really hope they don't. Buenas tardes. Vamos a filmar un programa de televisor aquí mañana y ahora puede salir esta bolsa aquí. Okay, so for those who don't speak Spanish and don't speak German, he is telling those guys that tomorrow there is a TV production starting and that he's going to place the bag there, and ask them to not go to the back. Está bien? Yeah. Is that Gracias. okay? Thanks. All right, Sabrina, here's your bag.
Here's your spot. Got a nice river. I really hope your bag's still there in the morning. But I don't know what else to do. Bueno. I don't know what else to do, so Muchas gracias. Buen suerte. So, wir sind jetzt hier gerade an Sabrinas Everything's Spot, an dem einfach plötzlich ein paar Leute gechillt haben. Wir mussten mit denen jetzt einmal klären, dass alles cool ist, dass wir den Dryback trotzdem hier abstellen. Und jetzt ist Tom hier. yeah, so yeah, she says like, okay, there are some people just sitting there, and they had to clear, so they were just chilling, relaxing there, and they had to talk to them, and that it's okay. Wieder auf dem Rückweg, hat den Sack da hinten am Baum platziert. Well, He's on his way back Fingers crossed, and Sabrina. placed his. all right, Knossi, Can I see? this is your beach. It's freaking beautiful. Hope you enjoy it and have a great holiday. Your bag is right in the middle, right there. And you've got fresh water, you've got coconuts, you've got sea hibiscus for making fires. You should do really well here, have an amazing time. So yeah, hopefully you do great, man. Good luck. He's really nice. All right, we're going to Nova's beach. Okay, well Nova's spot is very difficult to get to. Okay. Nova has some heavy stuff. Some really good nails right here that Nova can harvest during low tide. You can. Okay. All right, Nova, here's home sweet home. Laya, great Instagrammy tree over there for you. I think I'm gonna clip to that tree. No. No. Clip you right into here, slightly off to the right. You cannot miss it. Okay. Keep you away from the crabs. There you go. Okay, Nova, there's your bag. Here we are at your beach. Lots of low-lying coconuts, Instagram-worthy palm trees, tons of fresh water coming out of the ocean or the sand. So you are set. This is pretty freaking nice. Definitely tropical paradise. Have a good time. Okay, Nova, there's your beach. Wow. So. All right, Otto, this here's is- your beach. Got Otto? about a medium tide here, and we are going back into these palm trees right there. All right, Otto, I've walked in past the high tide line to where these coconut trees are, right in the middle of the frame there. And I'm gonna put the bag up and in there so it stays away from the water. Here's your spot. And I'm gonna put it up in this tree. You can't miss it if you see these trees. All right, Otto, there's your bag, right on the palm tree. Can't miss it, just up from the river off to the left. And yeah, you're good to go, man. Good luck. Wow, they're fighting. All right, Fritz, here's your spot. You're coming in from that direction. This is off to the left. There's a rock with a cool bonsai-looking tree on it. And that is your bag right there. Good luck, bro. Und nach all den Strapazen, einer Menge Gespräche und viel Kopfzerbrechen waren tatsächlich alle Vorbereitungen getroffen und dem großen Tag der Aussetzung stand nichts mehr im Wege. Wenn euch das Behind the Scenes gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine der weiteren Yeah, so he's now asking for your support and your subscription and da 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 da. So yeah, it's looking really nice so far, right? Folgen zu verpassen. Es war schon der Mittag am Tag davor und ich sagte noch zu Tom, Mensch, das läuft alles wie am Schnürchen hier. Wir haben nur noch den Drop-Off tomorrow. Mehr kann ja eigentlich nicht schief gehen. Es lief so richtig smooth. Also so, dass wir die ganze Zeit gesagt haben, nee, irgendwo kommt der Klopper noch. Irgendwas So it's they are saying, all three of them, like, okay, this is going too smooth, too nice. There has something to come. Das läuft noch nicht. So mittendrin, ich glaube, es war das Briefing von Thorsten, gab es einen Anruf von der Helikoptergesellschaft, mit denen wir hier auf diese Insel geflogen sind. Yeah, so while the first 8
So Thorsten is in his briefing. Yeah, awesome. So the helicopter company is calling. Red für uns. Orga Code Red. Code Red. Orga Code Red. Kommt bitte kurz rein, weg von den Teilnehmern. Ich muss euch was sagen. Er hat am Telefon erfahren, der Drop-Off ist abgesagt. 15 Yeah, so the company called just to tell them that the drop-off is not taking place. So they planned everything around it and everything was fine and they canceled it 15 hours before the drop-off. Stunden vor Drop-Off. Also ist tatsächlich gerade richtig scheiße. Irgendein komischer Inspekteur sitzt da gerade mit dem Chef von der Luftlinie da in der Leitung und macht da Trouble. Ab in Uber setzen, hin zum Hangar, direkt mit den Leuten vor Ort reden. Was ist hier gerade das Problem? So yeah, they drove directly to the hangar and had to talk because there's some inspector and yada 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 and asking what is the issue. So there was never an idea that this whole thing would never work out the way it does. So, wir sind wieder am Hangar. Wir haben jetzt gerade, was war das? Gute 2 Stunden diskutiert. Denn alles, was wir seit 3 Monaten besprechen mit den Helikopterpiloten, ist jetzt nicht mehr möglich. Seit 6 Monaten fragen wir die Piloten mit allem, was uns einfällt. Geht das? Geht das? Haben wir genug Sprit? Haben wir genug Flight Time? Geht das alles? Und es hieß immer, ja, das geht. Und am Vortag des Abflugs kriegen wir den Anruf, das geht alles gar nicht. So they have been planning this thing for 3 months and they have been asking about everything and then just on the day before they're getting like, no, it's not possible. Everything is not possible. Wir haben ein großes Glück, glaube ich, dass sie gezwungen sind, kompromissbereit zu sein. Dadurch, dass wir diese Vizeministerin und so weiter im Rücken haben. Ich glaube, Yeah, and he's glad that this vice minister is at their back so that they have to find a solution. sonst würde sich hier gar nichts bewegen. Ja. Also das wäre denen scheißegal. Ich finde da nicht so richtig Worte für, der Kopf platzt auch wirklich, also das ist nicht zu glauben. Unser ursprünglicher Plan war es, dass wir mit 3 Helikoptern aus Panama City rüber zur Isla San Jose fliegen und dort die Teilnehmer aussetzen. Das Ganze Okay, so former plan, 3 helicopters flying over to the Isla San Jose. war ungefähr berechnet mit 2,5 Stunden Flugzeit. Also 2,5 hours. halbe Stunde hin, dann ein Drop-Off durch die Helikopter, 1,5 Stunden plus halbe Stunde zurück, 2,5 Stunden, roundabout. So, yeah. Half an hour, and 1.5 hour over the island for the drop-off. Uns So. wurde von Anfang an gesagt, die Helikopter haben eine Flight-Time von 4 Stunden. So, dass wir auch so kalkuliert haben. Und And from the beginning, it was said they have 4 hours flight time. heute, einen Tag vor Drop-Off, kriegen wir den Anruf, dass die mit 1,5 Stunden Flight-Time kalkulieren. Statt 4. So, and now, like, they are telling them, oh, it's just 1.5 hours. We can just make 1.5 hour. We can't make 4 Wir instead of. wollen unbedingt, dass die Teilnehmerhelikopter offene Türen haben, damit wir vernünftig filmen können. Und Yeah, so, and they wanted the helicopters to have no doors or open doors so that they could film properly and that. damit man einfach Drop-Off. dieses Gefühl hat von, okay, wir fliegen jetzt hier mit offenen Türen durch den Dschungel. Also einfach geiler. Das Problem ist, die Aerodynamik verändert sich dadurch. Dadurch wird die Geschwindigkeit der Helikopter reduziert und wenn die Helikopter langsamer fliegen, verbrauchen sie im Verhältnis mehr Sprit durch die Tür. Okay, so yeah, it's a lot of aerodynamics loss, and so they are slower, and yeah, bad thing. They yeah. Türen, die nicht mehr da sind, wird also der Spritverbrauch erhöht. Jetzt hatten wir dann die Optionen durchgesprochen, dass wir gesagt haben, okay, dann packen wir halt die Türen rein. Dann springen die Leute halt raus, machen die Türen auf, Tür wieder zu, damit wir den Spritverbrauch reduzieren. Das ging aber auch jetzt nicht mehr, obwohl es im Testrun ging und beim Scouting vor einem halben Jahr hat es immer. So yeah, and then they said, okay, then we are opening the doors and closing the doors afterwards, but they did it with the scouting, they did it with a test run, everything was possible back then, but now this is not working anymore. Immer funktioniert. Jetzt geht das nicht mehr aus Sicherheitsgründen, angeblich. War Because kein of security? Problem. Vor einem halben Jahr war kein Problem, vor 3 Tagen. Ist jetzt ein Problem. Heißt, jetzt haben wir uns für die Lösung entschieden und wir hoffen, es ist noch nicht klar, ob das funktioniert, dass wir eine Zwischenlösung machen. Und die Alternative ist, dass wir die Teilnehmer vorher mit einer kleinen Maschine rüberfliegen. Ja. Sowas.
sowas. Dann warten da bereits die Helikopter und die landen vorher auf San Jose zwischen dem Flugzeug und dann steigen sie um in die Helikopter und dann machen wir die geplante Prozedur. Das ist nicht ideal, heißt aber, dass die Helikopter mit geschlossenen Türen und Benzinkanister zur Insel fliegen können. Heißt, sie verbrauchen weniger Sprit und sie haben noch Reservetank dabei, können auf der Insel die Türen abnehmen, können dann den Drop-Off machen und dann wieder auf San Jose landen, die Türen wieder reinsetzen, vielleicht nochmal voll tanken und dann wieder abfatzen. Das ist jetzt unsere Idee. Wir wissen noch nicht, ob es funktioniert. Das ist aus meiner Sicht aber die beste Alternative, die wir haben. Hoffen wir, dass es klappt. Yeah, so this is really, really nasty. So you are planning for half a year, everything is fine, and you never would imagine like could be an issue. So, yeah. And now they are just hoping. So that his plan is just that with a small plane, so they charter a small plane, drive the participants over to the island. We remember it used to be for chemical things, so there is the possibility to land a plane, a small plane there. So, and then with the 3 helicopters, they are taking off the doors on the island, having a tank of fuel, and then they're doing their round, land back on, putting back on their doors, yeah, and refueling a little bit, and then they can go once again. Yeah, and she just hopes that this is working. Nächstes Update. Man sieht, es ist schon dunkel geworden. Wir sind immer noch im Hangar. Wir wissen immer noch nicht, ob der Drop-Off stattfinden kann, wie geplant. If the drop-off can take place Wir as haben planned. theoretisch eine Lösung gefunden, aber die ist jetzt halt teurer. 12, 14 Stunden oder sowas, bis der Drop-Off stattfinden Yeah, so it's more expensive and yeah. soll. Und wir müssen jetzt noch eine Preisverhandlung gehen. Wieder mal ein Update aus dem Hangar. Wir haben weiter diskutiert. From the hangar. So they continue to discuss. Preise verhandelt, Situation verhandelt, was war wessen Schuld, wer hätte was wie machen müssen. Am Ende des Tages Yeah, the fault discussion. Isn't this awesome? So they don't have anything else to discuss just a few hours before everything happens. But hey. haben sie gesagt, das war ihr Schuld, sind heilig berührt natürlich, aber wir sind jetzt zu einer Einigung So they are touched, so they are sorry for what has happened because they say it's their fault. Which is nice because gekommen. Ist okay, ist nicht cool, das ist nicht geil. Es gibt aktuell keinen Plan B. Immer noch im Hangar, wieder eine Stunde später. So langsam dämmert mir, warum die allermeisten Survival-Produktionen fake sind. now he has like an idea why the majority of outdoor survival productions are faked. Wir sind angewiesen darauf, auf die Leute, die können sich jetzt irgendwelche Fantasiepreise ausdenken und wir sind im Prinzip gezwungen, diese Preise zu bezahlen, weil was wollen wir machen? Wir mieten jetzt noch 3 Flugzeuge. Das ist der Workaround jetzt für die Probleme, die aufgetaucht sind. Das ist eins der 3 Flugzeuge. Dann gibt es noch ein Tankflugzeug und noch ein Transportflugzeug. Ich melde mich zurück, wenn wir hier alles geklärt haben. Okay, final. So awesome, 3 planes. So 1 for tanking, so get their fuel, 1 for transportation, and oh boy. Das Update. Wir werden jetzt den Hangar verlassen und morgen früh wieder zurückkehren. Es wird vermutlich in einigen Stunden werde ich vielleicht darüber lachen können und vielleicht wirkt es jetzt für euch auch gar nicht so dramatisch, aber also für uns ist es dramatisch. Aber man muss auch sagen, wenn es darum geht, dann Lösungen zu finden, da haben wir auch einfach die Besten am Start mit Paddy, Tom, Martin. Also wenn man in so eine Lage kommen will, dann mit den Jungs. Also. I don't know why Paddy is blurred at this right moment, but okay. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, es gab einige Planänderungen jetzt. Ich werde jetzt Long Story Short machen. Um 6 Uhr, das letzte Mal Hotel hier in Panama City. Drop-Off beginnt. Let's go. Wie Karat So yeah, last night in the yeah, drop off in Panama City starts. So they had their breakfast. Corny and Snickers? beefy. So this is a sausage, a salami kind of. Yeah, corny Snickers. So it's yeah, your last meal.
Fuck, Alter. Oh nee, was ist denn das? Oh nee, Alter. Einmotorige Flugzeuge. No. It's one motor planes. So Absturz. Flugzeug. Jo, jeder fliegt alleine. Wie cool. Ja. Aber oh, Scheiß, jetzt noch in so einer Situation noch Witze machen. Raus, ihr Magen. Making fun or making jokes in such a situation. Raus, ihr Magen. Out. So, raus da. Gleich geht's los. Bevor die Action und der spaßige Teil beginnt. Yeah, so it's starting soon, but before the fun part begins, you have Immer to noch kurz zum Unterschreiben. Wir regeln in der Zeit sign this. die Info, alles mit den Pässen und dann geht's gleich weiter. So information about your passports and then it's going further. Ja, noch ist gar kein Briefing gekommen. Was will man? Dave, kannst du dir gleich nochmal von allen so einen Shot holen, wo die sagen, ich mache das hier alles freiwillig? And he says like, okay, Dave, could you please get a shot of everybody where they say I'm doing this voluntarily? Ah, my favorite one, the purple. Yeah, this is an awesome shot. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ihr werdet gleich ausgesetzt. Bevor es losgeht, So, yeah, welcome that you're here. You will be dropped off soon. haben wir noch eine kleine Videobotschaft für euch. With a little business. Es kommt Teilnehmer aus der ersten Staffel. Oh, das ist Ed Stafford! Das ist der! Letzte Worte. Last words, yeah. Fingers crossed, dass keiner sich umbringt. Fingers crossed, dass keiner verunglückt beim Aussetzen, weil dann bin ich richtig am Arsch. Okay, that nobody is hurting himself when they're jumping off, and because then he is really effed. Ah! Und ich zünd mir jetzt eine Womex rein, weil ich bin übel seekrank und ich kotze sonst im Helikopter. Yeah, and Vomex. So he's now taking some tablet because he's really seasick and he's having trouble in the helicopter. Oh, they are looking nice. Yalla? Ja. Yalla. Yalla. As a good German, you need to speak a little bit of Arab. Arabic. Yalla. Adios. Gracias. Mucho gracias. Gracias. Das wird die größte Challenge meines Lebens und ich glaube für einige da drinnen auch. And he thinks for others as well. So biggest Es ist challenge. unfassbar. Unbelievable. Der Dicke muss durch einmal. Hallo, The big guy has to go through. ich mach nämlich auch mit. Dieses Jahr bin ich auch. The big one has to go through because I'm also taking place in this. Yeah, this time I'm taking part in this. Dabei. So. Wow. Wow. Wow, this is looking so awesome. If I ever have the money, I will make a pilot license. And then just as something like the Bonanza or something. There's Bayflight? I think Bayflight. It's on Instagram and she's also on YouTube. And whenever I'm seeing her videos, this is so awesome. I would really, really love to do a pilot license. And then having a small Bonanza. And so it's an old plane, but you can still do things with old mechanical or without equipment. And this is a German thing, I guess. So giving applause when the pilot actually makes it on safe to the ground. Das sind die Rettungshelis vielleicht. And then there are helicopters. There are three. So and then there are helicopter. Yeah, they are probably just the emergency.
There are three of them. We are getting dropped off. We are jumping off the heli. Or is them helicopter? Fuck. They. Boah. Okay. Go, no! Krass. Ein Geistesspinne. Ey, das ist deine Lieblingsspinne, ne? Ja, ja, ja. So this is his favorite spider. Wow. It's looking interesting. I think it has some babies there. Ja, das sind Babys hinten drauf. Ah, okay. Yeah, there's no Nee, babies. gar nicht. Okay. Vollkommen ungefährlich. Completely harmless. Okay. Oh, I like those. Und gleich zieht sie die Baumfuchtel runter. Also wirklich, der Typ geht ran und zieht sofort am ersten Ding. Yeah, so Fritz is really pissed because, like, okay, this guy is he's just going to somewhere and just pulling right off something, and he said, like, okay, you're getting the tree top right up to. Ich war noch nie im Urwald. I've never been to the jungle. Es ist nicht bestätigt, It's aber not confirmed. ein What? Helikopterpilot hat gesagt, er hat hier auf der Insel die Fer de Lance gesehen. Was? Die Lanzenotter. Oh, okay. So one of the helicopter pilots says it's not confirmed, but he says that he has seen a special snake, and they are all keeping their breath. So this seems to be not a cool one. Eine der tödlichsten Schlangen. Oh, Also- one of the deadliest snakes. Okay. Mit sowas macht keinen Spaß, ne? Aber die Lanzenotter ist das ist die Lanzenotter. Okay. I don't know. das ist die Drecksau aller Baumfuchten. Und wenn die Lanzen... Ah, okay. So, okay. Okay, so he said to Knossi, when you're pulling this, then a Baumfuchtel. So okay, it's a snake or something that's up in the tree is falling down, and actually one of the deadliest snakes is the chance to come down. So this wouldn't be a big fun. So good that they kept Knossi from pulling further. Bei deinem Revier ist, musst du weg. Die ist reviertreu. Die bleibt da. Okay, and he's saying, like, okay, the snake is very, very loyal to her territory. So if a snake is there, you have to go because it's really, really loyal. Ey, die Lanzenotter ist wirklich... Drecksau. Das ist die letzte Drecksau. Joris geht schon Die was mir offen. die fehlt. Okay, he said, okay, this is the last, the worst of the worst. And Joris, well, the biologist and photographer, like, oh yeah, haha, he's already looking for it. Willkommen auf der Insel. Oh, welcome to the island. Werdet ihr gleich mit Helikoptern ausgesetzt. Okay, so like you can see, you are getting dropped off by helicopters. Bedeutet, es gibt jetzt noch einmal ein finales Briefing für euch. Well, final briefing, how to jump out safely, so that there is no issues. Jungs und Mädels, hier hört unsere Arbeit auf. Gleich fängt eure an. Wenn ihr jetzt einmal eure Köpfe... So he says, okay, this is where our work stops and your work will start. dreht. Ihr seht 3 Helikopter. So, you Es see? gibt eine gewisse Karenz, eine Kulanz, die wir haben. Wenn ihr nicht springt, fliegen wir weiter. Ihr kriegt noch eine zweite Chance. So sieht das dann aus, wenn ihr da drin sitzt. In jedem der Helikopter ist ein Koordinator für uns. Du kriegst von deinem Koordinator das finale Go zum Absprung. Wenn du das hast, schnallst du dich ab. Alles klar, du hast das Go. Okay, so they are Genau, trying einmal aufsteigen, dry GoPro Hand. how it's working. Oh nee, war falsch. Okay. Aber nicht so hochspringen. Okay. Mach lieber nochmal, mach den Absprung nochmal. Alter, das machen wir gleich in der Luft. Ja. Die Rotoren sind über dir. Sehr schön. Alles klar. Perfekt. Okay. Perfekt. Exakt. So they are all now jumping dry, and they said, okay, don't jump too high because you have the blades above you.
Wie hoch wird das in etwa sein? Variiert, je nach Spot. Wie ist es mit nackt? Nackt reinschwimmen? Ihr tragt eure komplette Kleidung. So he says like, okay, which height, and then what about jumping in there naked? And he said, no, you're wearing your full clothing. So, and I mean, they saw in the emergency thing that this is even hardcore, so not very nice. Also, du hast die Freigabe. Dang, ja. Wichtig, wenn ihr ins Wasser gehüpft seid, ist es schwer zu sagen, ob es euch gut oder schlecht geht. Es gibt ein wichtiges Zeichen, das hätte man machen können, das stimmt, das Einfache ist einmal so. Ja, das sagt euch jeder. Yeah, so now they're getting, well, it's a diver sign for, okay, everything's fine. No? Well, this is the small one, so when you are diving and you're close to each other, this is the small okay, and this is the big one. And I think the next thing that he will be describing, if something's wrong and if something is not good, you are just splashing onto the water. So you are really hitting the water so that people can see, okay, there's something wrong. But Jeder Koordinator nochmal, bevor ihr springt. Ja? Es gibt noch einen dritten Helikopter. Da sind einmal Kameraleute drin, da sind Sunnis drin, da ist der Islam drin und ich bin da drin. Ich bin euer Rettungsschwimmer. Wenn ich merke, dass einer von euch wirklich in Not gerät und ihr rausgezogen werdet müssen, dann springe ich hinterher und wir sehen zu, dass wir zu zweit an Land kommen. Zusammengefasst, wir starten gleich mit 3 Helikoptern. Ihr gebt das OK-Zeichen, wenn alles gut ist. Ihr geht an den Strand, sucht eure Ausrüstung und schickt mit dem Garmin den ersten Code Green. Und dann sind wir auf uns selbst überlassen. Und dann seid ihr... Finally! And then we are on our own, finally. Natürlich, wie gestern auch, noch einmal bitte unterschreiben, dass wenn ihr in den Rotor springt, dass es eure Schuld ist. Yeah, that if you jump into the blades, that, yeah, it's your fault. So, jetzt brauchen wir noch ein paar motivierende Worte für die nächsten 7 Tage von dir, Klassi. Nein, Ja, doch, das ist wichtig, du kannst das. Okay, so they're like, okay, we need some motivating words from you, Knossi. Oh yeah, you can do this. Okay, Leute, wir sind die Kandidaten der 2. Staffel von Seven in the Wilds. Es geht um alles. Ich weiß, dass wir es alle schaffen können. Der Mensch ist zu allem fähig. Jeder von euch kann über sich hinauswachsen. Völlig egal, wir werden 7 Tage auf alles verzichten, was wir lieben. Aber kommen stärker mit einem neuen Mindset wieder zurück. Schaffen wir das? Dann gebt mir ein Ja! Ja! So can we make it? Yes! Okay. You can see that Knossi is super afraid, but he can talk. That's what he actually can do. It is real nice purple. So I would never do a pilot license for a helicopter because, well, I'm not a huge fan of helicopters. I prefer more Was the. könnte jetzt noch schief gehen? What could go wrong now? Oh shit. Da sollten wir uns mal wieder irren. Oh dang, we should. Yeah. We should be wrong about this again. But it ends here. Oh dang. So, it's the next behind the scenes episode that will clear things up, what went wrong. But till then, there are 2 episodes to go. 2 regular episodes to go. So, I hope you liked it. Well, then we will see us with the next one. Bye bye, stay healthy, and stay tuned.